Okay. Siku ya lero tiko na program imene tifuna tigawanye. So tikulandirani onse amene mwankhala pafupi kuti mvereko mawu ya siku ya lero. Pa siku ya lero tina Pastor ya Sibanda amene zakhala kufunsa nawo mafunso. And tizambira zambiri tikuchitani invite onse amene mvera program yathu pathawi kuti mukafunse mafunso zayaka tinokonzeka. Tizafuna kuita find out bankhani ya mdaliso. Kuti mdaliso chani. Aposa tikulatirani poso funso hiyo yagwa yembekezera yako chokera kwa hiyo. Zikomo kwambiri. Choyamba lekani tenge mbali iyi kuyamikira Ticha Nyirenda amene banilandira kuti tigabane chokudya chabwino kapena mkate wabwino makondo zingatemu yakuti mkate wabwino ya ndiye chewa choza mabwino ichi ya pali funso yakuti muntu odalisika ni muntu wabwanji kapena mudaliso ni chani. Nizoona koma tizaenda umalemba tikalibe kwenda umalemba lekanyilandire wonse bamene batisatira kapena batikonka pa Facebook platform yathu kuti zoona kulingana na mwene tinatarankulira kuti tizankhala live ndiponso tigawane utenga wabwino utenga wopulumutsa anthu time yafika ndiponso takwera gali moto yakuti titamangire limodzi ndiponso tiendere limodzi. Ningweza pa question yo kamba kuti muntu odalisika ni muntu wabwanji pena muntu odala ni muntu wabwanji nanga mdaliso ni chani. Ndiye vintu bamene nizafuna kuti tiyankane siku ya lero koma niyamikira Mulungu Bible tilinayo pafupi. So ingati wewe mutikonka mulikona Bible kapena ni notebook ye mulinayo na pen tengani so that vomwe tizayamba kuphunzitsana pano na imwe mulemba ku mavesi yeti kupasani pamene muyenda kunja mukwanza kufunsako nanga ivesi ijadewa na imasulira mwakuti na mwakuti na mwakuti nanga ivesi ijadewa na imasulira mwakuti na mwakuti na mwakuti. So ni chabwino babemba batikamba ati umwana ashenda atashanino kunaya. So kuyenda ni kwa bwino na question ufunsako ababusa bako kuti nakumana nayi question nakumana nayi explanation nakumana nayi point mwimasulira kwanza titandizane bwino. Choyamba nifuna tibiringe book ya Mark chapter 4 verse yake ya 34. Koma tizambia pa verse yake ya 33. Ichichewa program. So tizamba kubiringa Bible ya mchicheva. So Mark chapter 4 verse yake ya 34 nizambira kubiringa pa verse yake ya 33. Verse 33 ikamba kuti ndipo ndimafanizo otere ambiri analankhula nawo mawu. Ndipo ndimafanizo otere ambiri analankhula nawo mawu monga anakonza kumva. Verse 34 ndiyamene nifunisa manini ikamba kuti ndipo sanalankhule nawo wopanda fanizo. Kutanthauza kuti Yesu sanalankhule mawu yena yaliyense palibe fanizo. Ndipo sanalankhule nawo wopanda fanizo koma mtseri anatanthauzira zonse kwa ophunzira ache. So Yesu anali na nthawi yakuti akalankhula vintu mumafanizo akasala na ophunzira ache anali kukwanisa kuyamba lomba kubamasulira ijafanizo chomwe inali kulankhula. So kutanthauza kuti chiphunzitso cha Yesu Kristu chinali mumapinda. So tikakamba kuti chiphunzitso cha Yesu Kristu chinali mumapinda. Ndiye reason why
atuma ophunzira ache kuti pitani kalalikireni utenga umwe muzalalikira muchita explain kapena muvumbulusa vovimbika vonse vija vobisama vamene vinabisama because vambiri vomwe analankhula Yesu anali kulankhula mumapinda. So mbusa ingati anatumiwa kuleta padera kapena kuulula chisinsi chili cholembedwa mumapinda. Kunkala mubusa sikugwira chabe vesi na kuyamba kutamanga naye. Ayi, mubusa avumbulusa mapinda. Aulula mapinda ku bantu kuti bamvesese kuti kodi Yesu pomwe analankhula mawu otere anali kutanthauza chani. So ndiye chomwe ndali kufuna kuti tigwire tizivise pamodzi kuti ukaona Yesu ali kulankhula mawu sanali kulankhula mawu straight, anali kulankhula mawu mumafanizo. So choyamba nifuna tiende tuone vesi ina yomwe izatitandiza ya Acts chapter 20 verse 32 na 35. Koma chachikulu cha mutu watu chomwe tili kupitana na cheve siku ya lero ninkani ya kuti kodi mudaliso ni chani. Nanga muntu odalisika ni muntu wa bwanji. So mudaliso ni chani, muntu odalisika ni muntu wa bwanji. Nizoona kodi ukazibuntura parodi wadoba makobili nishiwadalisika. Nizoona kodi ukaenda parodi muntu wataya waleti we wadoba waleti upeza mulindara mamukati nishiwadalisika. Nizoona kodi tikakugulira drink takupasa wa mwako Ndinodalisika. Wamwa drink nishindiwodalisika. Panyumba palinjala muntu wafika kugulira ko kasaka kaunga nishindiwodalisika. Unakwatira mkazi osweta wabwino okongola fuso yanga ni yakuti nishindiwodalisika. Ndiye zomwe tizafuna kuti titandizane pomwe tiri kuyankana mafunso otere siku ya lero. So Acts chapter 20 verse yake ya 32 kufika pa 35. Nina buku ya chichewa osadanka kwambiri. Buku ya chichewa yomwe tili nayo siku ya lero tipeza machitidwe manje msadenka. Acts chapter 20 verse yake ya 32 kufika pa 35. Kufika pa 35. Okay. Chichewa chiwerenga chikuti. Ndipo tsopano ndikuyikizani kwa Mulungu ndi kwa mawu achisomo chache chimene chili ndi mphamvu ya kumangirira ndikupatsa inu. Ndipo ezapo verse 32. Uyu ni Paulo analemba buku ya machitidwe atumwi pa chizungu ni Acts. Ndipo tsopano ndikuyikizani kwa Mulungu ndi kwa mawu achisomo chache chimene chili ndi mphamvu ya kumangirira ndikupatsa inu cholowa mwa onse oyeretsedwa. Verse 33. Sindina zilira silva kapena golide kapena chovala cha muntu aliyense. Mudziwa inu noka kuti manja anga awa anatumikira zosowa zanga ndi za iwo akukala ndi ine. Chizungu uli na vision ya chizungu. Very good. Apa ndiye pamene pali mawu yamene mazibusa bambiri wa siku ya lero vaukira kubera nkhosa zamene zibwera ku church. Kutandauza kuti mubusa safunika kusebenza, mubusa nkhosa zifunika zimudyesa. Kodini zoona mvani Paulo pomwe ali kulankhula. Verse yake ya 32 mu Acts chapter 20. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance.
among all them which are sanctified. Verse 33. I have coveted no man's silver. Sinatenge ndarama ya muntu wina aliyense. Ni Paulo alikulankhula mawu otera. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Ye, you yourselves know that these hands have ministered unto my necessity and to them that were with me. Verse 35. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Paulo akamba kuti ninatumikira utenga wambiri nalalikira utenga kwa inu koma sinatenge silver ngakhale golide kwa inu. Akamba ku bantu omwe anali kulalikira utenga wote. Tieni titenge mazibusa balero tibayika. Kodi sibatenga makobiri ku bantu omwe bali kumva utenga kuchokera kuli beve. Ndiye first step yomwe mazibusa basiku yalero bali kuki. Batenga makobiri ku nkosa. Nkosa zanyamura mutengo kapena nsimbi pa mapewa ya zeve kuti zikagese abusa because abusa atipembere. Romba ubusa wa siku ya lero univutisa kambaka kuti Paulo anali mubusa otumiwa ndi Mulungu. Paulo akamba kuti ninali kusebenza usiku ndi muzuwa. Leka nizilize kuverenga chichewa. Verse 35. Muzintu zonse ndinakupatsani chisanzo chakuti pogwiritsa ntchito kotero muyenera kutandiza ofoka ndi kukumbuka mawu a Ambuye Yesu kuti anati yekha kupatsa kutidalitsa kopotsa kulandira. Ndipo mmene ananena izi anagwada pansi na pempera ndi iwo onse. We afunika kutandizwa ni muntu wa bwanji. Bible tamvera ikamba kuti muntu we afunika kutandizwa ni muntu ofoka. Muntu ofoka timamutandiza mu njira ya bwanji. Isiteti sewenza tikapeza ka coin tapeza uyu muofokera alike coin yakuti agule tomato bana badye chokuti. Timupasa coin kuti agule veg parodi pale ndiponso apike aje n'abana. Question yanga ni yakuti kodi mazibusa banu bali kulalikira utenga wa siku ya lero ni bofoka? Yeah. Then ingati si bofoka mazibusa wa siku ya lero. Why ministry yao inatageta kutenga ndarama pa matumba abantu mwali kumva utenga kwa iyo. Paulo akamba kuti sinafune kunkara cholemesa kwa inu. Nali kusebenza mzuba na usiku kuti nipeze ndarama. Nikapeza ndarama nigule pomweni funikira kugula. Then pomweni ndi kulalikira utenga nali kukumana na bofoka futi wanali kutandizwa na ndani na Paulo. Then Paulo akamba kuti tifunika kukara Paulo anakamba kukara chisanzo cha ife tomwe tinali kubwera kumbuyo. So chisanzo tomwe tipunzira pali Paulo ni chakuti mbusa ingati alalikira utenga wa Mulungu ngati anatumidwa kulalikira utenga wa Mulungu apeza ofokera afunika kumuchita bwanji afunika kumutandiza. That's why in reason we want to pastor siwanda asevenza tumene asevenza ngati alalikira utenga then apeza wina ni ofokera nifunika kuchosa ndarama pa matumba kuti nichite bwanji nitandize ofokera. Mazibusa banu bakalibafana mazibusa banu sinkoti bakalibafana ndiponso bakwanisa kutamanga ba jogging mukabagulira pastors basket bakwanisa kuzunguruka nyumba yose basekerera bakudya nko nanga imwe kunyumba kwanu mwadya chali na bana. Kodi mubusa anatumiwa amatageta kandara makeka chokera kuma members. Paulo akamba kuti iyayi tinali kusebenza muzuba na usiku kuti tipeze makobiri ndiponso tisankale cholemesa kwa inu. Onani lomba chomwe chili kuchitika. Ukaenda ku church siku ya lero kuli pastors basket. Ingati supereka pastors basket you are not blessed. Sindu odaisika. Oneze chichitika ku church siku ya lero chenti tigule plot timange nyumba ya Mulungu. Question yanga ni yakuti kodi mumanga nyumba ya Mulungu oro mufuna kumanga chabe pakuti mukwanisa kubisa mazuwa isamushoke. Mulungu akamba kuti sinikala mu nyumba yomwe imangidwa ndi manja abantu.
ninkala mu mitima zanu. So tikagamba tiye contribution ya building. Sitikamba kuti tiye timangire nyumba muno. Tikamba kuti bane mvula ikabwera pamene tikumana nipanja. Mvula izatirigita. Tiye ni tisonke tigule ploti ndiponso timange pamene tizayamba kupemberera. Ichi sikutanthauza kuti Wankala ndi mudaliso kwa iwe. Ayi. Tifunika kuwauza choona bantu, kuwaonikira choona ndisemazibusa. Mudaliso ni chani? Nifuna tiende pa buku ina ya Romans chapter 4 verse yake ya 4 kufika pa 7. Tisakira funso yekamba kuti mudaliso ni chani, nanga muntu odala ni muntu wa bwanji. Niyambira pa verse yake ya 4 kuwerenga muchichema. Ndipo kwa iye amene agwira ntchito mpoto siwerengedwa ya chisomo koma yamangawa. Chizungu ni chabula pa ndichi chosabuno chichewa bena baba chichewa cha muchinyanja muno chivutiza bana. Iye omwe agwira ntchito yayi kairi tifuna kudalisika kinti menye mabroko wamenya 1001 day then ukanza kintu wodalisika sindu wodalisika. Iye omwe aona mudaliso kamba kazi ntchito si wodalisika muntu wote ikanibiringe Bible mbese kuno kuno. Ndipo kwa iye amene agwira ntchito mpoto siwerengedwa ya chisomo. Ingati ntchito ikabikaba niya bwanji wanaona iyambira kuchiramulo kuli bantu bamene bapereka chakumi, kuli bantu bamene bakula pastors basket because of pastor wanakamba so, kuli bantu bamene bamashanga seed kuti wapapa wanione kuti prophet as the prophesy bali. You are putting in something for the prophet to prophesy on you. It doesn't work like that. So ndichi zomwe sichisebenza mote. Watenga makobiri wapasa kaili wapapa wakamba kuti wanoni wani kuonana na ini ufunika weka kwa 50 ndiye amene uli nayo kunyumba kuli mavuto. Wachoza 50 waika wapusa weka mtumba. Then wakuza kaili wakuona kumata nuona kunyumba kwako kuli mavuto. Nuona umatia veji matezio konkana. Then uvomekeza papa ni matia veji. Ndani wamene sabukia veji. Ni ndani wamene alibe mavuto. Okay, prophet akuuze kuti wena mavuto kunyumba kwako. Alibe mavuto ni ndani. Especially ngati na azimaji kunyumba kwako nuona choka testiri stable. Nuona wamuna wako wajumpa. Oro nuona wakazi wako wajumpa. Is this a blessing we are talking about? Wafakandrama kuchite professor. Nizi nchito za chabe. That's why akamba kuti ingatubika chintu kuti upeze mudaliso wa Mulungu. Niza chabe. Nibweza po futi. Sindine nikama ni Bible. Ndipo kwa iye amene agwira nchito mpoto siwerengedwa ya chisomo. Chisomo sichiriko pali wewe ugwira nchito. Monga imumamene umapereka chakumi mukongolesa Mulungu. Mulungu wanga na ikakuwa 50. Kaili maraka yanakamba kuti niyeze tuone ngati sinza segura mazendera yako mwamba usobe poika mudaliso. Then manje wa mukongolesa Mulungu. Just imagine. Sure muntu unachitorenge wa kuchoka ku dust. Ungakongolese Mulungu. Wako takafuna kufuzi bila so mailo tikushika so uliko na paziko. Zeni yai na mkongolesa Mulungu mailo napeleka 10,000 papa akamba chabe kuti shangani seed hapa tichanyerenda ngati mfuna pambane mpingo wa Mulungu shangani ka seed hapa mudaliso mzaona uzasefukira. Bible ikamba kuti nisekurele ya mchizungu nizikonga ya mchizungu na mchinyanja. Romans 4 tilipa Romans 4 na yambira pa verse 4 nikalipo fika kumutaniso pato. Vera chizungu wechikambi. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. Kongolesa Mulungu so. But muntu amakula mutu so. Mazibusa abantu wanakula mutu kukula so. Kufika pa point yo kongolesa Mulungu, drama kumkongolesa so.
mulungu ukakhala ku nyumba so uyamba kushimikira na wakazi wako na bana bako kuti mailo tinamukongolesa mulungu so apa tiyembekezera madariso yakwe. Okay, mulungu wanu mwamukongolesa kangati ndiponso madariso yabwera kangati kunyumba kwanu. Na lero so this year is your year. Na mailo this year is your year. 2010 years this year is your year. 2021 this year is your year. Sizakasira. Enda kuli babusa wako wafunse kuti papa 2010 pa nashanga 500 as a seed. Na lero so ine nikalibe kukwatiwa orokapira nikalibe kukwatira. Munanuza mutima muna azabwera kuchokera ku bazungu. Na lero uli. Kubwera chapeba chakorwa beka pafupi naye. Then bachakora nibaziba kuti bazanivutisa. Wewe munakamba kuti azachokera ku bazungu. Ali kuti bafunse babusa bako kuti munakamba kuti chino chakanizayenza motoka BMW. Manje iri kuti BMW apa inashanga ndara. Nifuna okuunikira kuti kulibe muntu pazikora pansi angakwanise kukongolesa mulungu. Mulungu ni mukuru wakuti na kumukamba so bantu mufuni konkara na manda. Sasa bana ba Israeli kukamba chape kuti mulungu banali kuyoba. Why? Anali kukesura sana, ali kuseka. Ukasokoneza chabu so akukesura. Akuchoza baziko. Then ino mavika ba point yo kongolesa Mungu. So ali yense we apeleka cha 10. Yai kairi kama tuzatembeleredwa, ekanti peleke cha 10, ekanti peleke cha 10 so that tidarisike. Wina ngo mubusa paroda bana mufunza mali mtu. Okay, kuchokera kwa nini amopeleka cha 10, mudariso unafika akamba atu kalipe. Bandiauza abantu kuti muzipeleke. Mubusa unakamba kuti mudariso ukalibe kufika ni mubusa wa bwana anatumiwa na ndani. Si aba bamene wanatumiwa na mimba yao. Njame. Mimba njara yarengesa unkara pasi na bamadamu ukamba kuti tieti pangeka seo group mu nyumba. Tieti zipempera iwe kazirira mu matangizi. Inenza yako kupempera baneba bakamvera bazabwera muno. Tieti zayamba kupempera bakakomboka basi akaofarini then itakura koma chips and chicken mu nyumba. Na mabwa bataki. Anatumiwa na mimba huyo mubusa wamenongo tsatira. Just imagine mubusa sokolera mpingo. Ine kunkara mubusa nimufunza ta mubusa. Umapeleka cha 10 kuti mulungu asekure mazenera yakumwamba. Okay, then ingati mulungu asekura mazenera yakumwamba. Mubusa kodi mudariso unafika? Then mubusa aburo yankati mudariso uyu karibe kufika. Nale so. Dikoni waka alipafupi limufunza kuti nanga iwe dikoni mudariso unafika. Ada utakuyanka kamba kuti siniziba bwino ingati mudariso unafika. Uziba mudariso wamini maraka yana rukamba ukalika cha 10. Check. Anale kukamba kuti tupira Yesu Kristo likapaiwa. That's why KJV akamba kuti letani cha 10 munyumba mwa Mulungu kuti munkale chani. Nyama. Nyama ina rukambi wa ili kuti. Enda mu buku ya John chapter 6 wembele pa verse 32. Ndipo uzaona kamba kuti nipasa tupiranga, nipasa nyama ya tupiranga kuli bantu kuti badi. Ndipo zo bakaje tupiranga sibazafa bazakala na moyo osai. Ndiye nyama ina maraka ya munana kamba kuti munyumba mwa Mulungu mukankala nyama. Ndipo zo muderezo zafika. Muderezo unafika nuti. So ona kuti Yesu muri John 14 kamba kuti nirole nine nipite kuti muderezo chite bwaje ufike. Muderezo wogwera simukwanisa kusunga mu nyumba, simukwanisa kuika mu kabati, simukwanisa kusunga mu garage, simukwanisa kusunga pali pose. Why? Susungika nuambiri usefukira palipozi ni mudariso wotani ni muzimoe. That's why uona panotraikira moyo Mulungu ukaenda panja umvera wena ngwararikira ukaenda kwina ngwararikira ukaenda kwina palipozi umvera utenga wa Mulungu. Koma si bonze wararikira utenga wa Mulungu wena ngwararikira chinyemo. Uyu utenga ukwana pali aliyense. Ndiye mudariso moro ukambiwa muri maraka yi kuti letani chakuyu nyumba mu Mulungu mukale chani. Mukale nyama. Imombeka cha 10 kuchechi babusa baende bayindiramo. Pano na voice inachinja umvera chibeba kamba kuti haleluya church. Poyamba kanali koyoni. Apa this time wakamba haleluya church. Kaira ziwati kunyumba kuli kuku. Haleluya church. Aziwati kunyumba kuli tibon. Haleluya church. Aziwati kunyumba aenda kujia magwaba na makazi bana. So mudariso kapenda muntu odara mvuana. Tipitiriza bekulerega pa vesi yake ya 5 nomba. Koma
kwa iye amene sachita koma akhulupirira iye amene ayesa osapembedza ngati olungama, chikhulupiriro chache chiwerengedwa chilungamo. So ukapeza munthu akabati ivi vachakumi vitichosa pamaso pa Mulungu, ivi vamasidi vitichosa pamaso pa Mulungu, ivi vamapastors basket vitichosa pamaso pa Mulungu. Bible ikamba kuti chikhulupiriro chake chiwerengedwa mwachisomo kunkhala munthu opulumutsidwa. So uona kuti iye wamenye anagwiririra zintchito kuona monga Mulungu angamukongolese mmenya yangati mabloko lero 10 ya building nifuna nimenye 1000 neka nifuna kuti mudaliso wanga ukule uzina mapozi mailo za kupereka kuchipatala uye ndio ofera kuchipatala kuja because cement yawanyamula weka ya pakisi. Kulibe muntu omwe ali na zinchito zake ziwerengedwa pa chisomo kamba kazi ntchito yomwe iwerengedwa pa muntu ni kukhulupirira mwa Mulungu. That's why muri John chapter 14 amakamba ati tiuze ntchito yomwe ofuna tigwire. Then Yesu akamba kuti kukhulupirira ndiye ntchito. Ukakhulupirira chani ntchito wa servants, ukakhulupirira chani ntchito wa servants. Udari so ni chani muntu odara ni muntu wabwanji. Nibitiza kumeneka Roma naenda pa vesi yake ya 6. Mongaso David anena. David alikuti Old Testament. Uyu Paulo alemba buku ikuli ba Roma. Then atiuza tina David anachita bwanji anazira nkora zeti funo rankura ba. Mongaso David anena zamadalitso wache wa muntu, zamudaliso wache wa muntu. Ni zabwanji zamudaliso wa muntu Paulo tiuze amene Mulungu amuwerengera chilungamo chopanda ntchito. Amuwerengera chilungamo chopanda ntchito. Atantauza chani malemba nakamba so. Suchita chilichonse kuti iwe unkale wodalisika. Mudaliso upasiwa kwa wina ndi wina free of charge. So suchita kena kalikonse kuti upeze mudaliso. Iyayi. Tishanyere. So nika kuleta makobi hapa kuti Mungu akudalise. So nika kuleta chili chose wa sweatinga ya ineze natamanga kupita kuka bronga kwendo kulikira 10 miles na mendo. Nezo fulata be aone Mungu kuti mamukonda nimusebeze. Uzile mesa cha. Mulungu safu na kena kalikonse kuchokera kwa iwe kutakudalise. Okay, nipitiza bekuberenga. Ndikuti odala iwo amene akululukidwa. Odala iwo amene akululukidwa kusa eruzika kwao na kululukidwa machimo ao. Odala muntu amene Mulungu samuwerengera uchimo. So uyamba kuona manje Paulo akamba kuti odala ni uja muntu wamene akululukidwa machimo yake. Kuli wamene amafuna kulira kuti uchimo ukululukidwe. Wauka che kusema wewe Mungu wangu alikululukireni. Wewe 12 hours. Wena ngoma lipo. Ukaenda ku mountain this time so wena ngwezolira panepa manimanja. Ni chali che mulira tivuna kuti Mulungu atikululukira. Iya. Mulungu amakululukira uchimo. Uliziso. Ulizi ndwi wazikalira mwinyo wako. Okay. Ukuma drink so. Ulizi. Jepe uona chebe kuti Mulungu uchimo wako au kululukira. Then uchimo ingati wakululukirwa pa iwe. Chechi kwera kusogoro ni chani. Mvera kuno kwera. Uchimo ingati wakululukirwa msogore. Chechi kwera kusogoro ni chani. Ni moyo osata. Die zamene Mulungu afuna. Uchimo ingati wakululukirwa swati mwana wanga machimo yako na kukululukira. Then chechi kwa wako ni chani. Moyo osata. Olo ngakale wafa leo. Ngakale wafa bayo. Ngakale wafa next week. Ngakale wafa next year. Ngati uchimo wako na kululukirwa.
ufumu wa kumwamba usha bwanji uroba. Napo suro bachaga ufumu wa kumwamba ukara na kuziba kwa moyo. That's why wana book ya John chapter 17 verse 3 ikamba kuti moyo osata ndi uyu. Kuti muzibe Mulungu eka wacho uona ndi Yesu omwe anamtuma paziko lapansi. So Mulungu akakulukira uchimo akuzibisa chisisi cha kumuziba iye. That's why iye waziba chisisi cha Mulungu ni aone na uchimo unakulukira. So Paulo atuza kuti mudarisoni chani ni abo omwe bali na uchimo wakulukitwa. Eka tivereke na mchizungu msokole. Yakine pali wasungu yeye atikonka. Zibili kama tsatana wakinaweka kudara ku verse 4. But to him that worketh not but believeth on him that justifies the ungodly. That justifies ungodly. Who is ungodly? No uyu muntu amene saziba Mulungu. Waona muntu amakulukidwa machimo yake saziba ndani Mulungu. That's why uona ati Mulungu akuziba iwe si umuziba. So akakulangana so mwana wanga uyu akuva mama ningi koma nimfuna roho ufumu wa kumwamba kwi akuchosa pa chiguru cha wanzako zero zako azichuna cha ti za chinji zayamba kugwira network ina kumakana network ya mbiri but ukaona zero zako zayamba kugwira ina network uziwe chabe kuti Mulungu akutuna uyamba kuguruti uyu tenga swa meno uyu ndio wa meno imagwira network. So ababeba kitu wa justifier ni abamini swazi wa Mulungu manje iyi mwisiku ya lero mazibusa abantu bakuzana ati imyani manje sankani Mulungu si yankosi nkwazi ikukolani maningi na catch us all kachaso si yani lekani kumba sankani Mulungu udebo kutire ro wanywe manje akomvera muliso because wakole wakutaya iro usaka manje Yesu chitireni chifundo nako nasaka kukonka imwe chokera lero ambuye bagazambo kukonkana mairo babika kachasu number 1 inukira upita kurodi kama uterekanira beko chabe pangono Mulungu wanga alikurudukireni nami muzi botindi ni muntu wa uchimo ine nizama kocheka sipo kamozi wa mwako then iye Mulungu opuza hoteli uyo wamena achita toka chimwa mchoseni uyu papa zina ya umoyo papukura umoyo wa kudirite mwako kachasu mairo atemberuka futani pajape munalemba futani chitingani wakuchonga ayene bakurowa kumwa mairo kumwa nkwazi chama futi mwa chichimu chose ni poni futi makansula mairo pese kama tulira na matanzi parodi chatemberuka chayamba kukamba matanzi chike ni poni futi yo ona Mungu no pusi mulizo abukura umoyo Yesu akamba kuti ndine njira ndine moyo ndiponso ndine choona. So ingati zina lako ndilolembedwa mu buku la umoyo uona munga zina lako ndilolembedwa kuti ndilolembedwa muri Yesu because Yesu ndiye buku la umoyo. So we apurumuka anapurumuka kudara ukalibe kubadwa zikora pansi kono unangale ndo opurumuka kudara iyi free will doctrine mine Mungu konka kuti lero nchoseni koni mairo nike nikoni lero nchoseni koni mairo nikoni na mbusa alino kuzasika manja 20 times mtu wako ingatupeleka zambiri pali wakokora wako na pempero so kailishima peleka zambiri fire in Jesus name wameli wapeleka zambiri pempero ima taripa ingatupeleka kangono Mulungu wanga mjariseni nawe msamu imalileko wakafika pali uwe wapeleka zambiri Mulungu wanga mwe munaonera Jacobo mwe munadalisira Abraham mwana wanu mzakazi wana mwika umanja mwana very rubbish. Mpembeza Satana mupembeza mimba yanu ina kutumani kuti njara ya kulikitani ndani mungana kilotenga wamo. That's why ninakompoza nyimbo ya msogoro. Moyo wa Satani ndi uyu abale yanga kuti muziwe Mulungu yeka ndi Yesu kuli mubusa opusa otumidwa ndi mimba yake kuzalalikira utenga wa imfa. Then iwe manju because wama kamba matangi suumvera mvera suzi wakapena tukwana kapena achita kwanje iwo kabira matangi ona munga anointing yafika mwaimba noimba ikira yawe misozi rungu yalikosa kukwamu aikira kangata anaikira kudara umabereka baibo wati anaikira kudara atakwera kudara bazikora pansi pano aikire kangata jepe aona wali chichofu utamusachi mverere chisiye chake
ti aikire sawa nakuti ine omnipresence nipeseka palipose mumanzi niliko peyalira hapa nilipo kumwamba niliko nenauza netu ikira sawa belenga buku kuti time ene pita yona ndira mzimu era bena bana baseka kuti wakolewa ba Hussein sei kazi ni mzimu wafike sikuti ndiye pamene ana ikira pamene pati manje wori mpembero ikira yao ende kuti ana wa Mulungu mudaliso ni cyane uchimo wako ukakururukidwa wadarisika Vendango bakurupirira ati muntu akagurira phone nishakudalisa muntu akagurira jombo akudalisa but okay jombo tenti tenga tine mudaliso jombo alikulira jombo nizipindulira dala anandalisa kuti nizipindulira dala jombo mayo shave yanirasa pa jombo yangambi mudaliso wafu ojana ndalisa alikutapwire ko futi abwera ndalisa hana kuza kuti mudaliso okufa mudaliso sukufa mudaliso ni permanent kaswa akakuza tina kukurukira machimo ako uyenduluwa mufumo wa kumwamba ungala moyo osada moyo wa muyayaya izi zamene muona ata kugulira phone alidalisa iyayi ni vanu vija vintu vimakala viliko manje masamu yamene musebenza tabe kuti muvitenge ndiye yasiyana pali kuto mudaliso wina ngana kulirwa motoka makia motoka nina testimony abusa bola kuzogoro makia motoka kera blood of Jesus rubbish maki blood of Jesus ya motoka ya mtu kakwera ukaenda panja hapa wewe ndio umenya mchipupa chavere ufera mkati mwa mene muti unaona pa mudaliso upaya muntu mudaliso unaona upaya muntu hii anabigurira mateso tiziko na papuino mairo ukamsana uba kaisi unajelewa kuona pa mateso mudaliso lero waliwa bisa msana mudaliso wala nikulira wewe mtu wapuino waliwa bisa msana usiku wote hii kurumba na ndalisa ninakwatira zaero hii wanga nikamuiga pa display mose wachitotamba kuti msoko lero unakwatira kuno mweze muzula usiku mtema na mapani na tupoto zeni ufuri na majoria Mungu wangu mdaliso mnanipasa huyo wanimenya na pani lero kumuta pena kumtaya time manjaliso ndivyo mapasa Mungu wangu nipasele mkazi nikwatile enda panja chape hapo ngati usukwanza ngatuone kadoti swanga kufuna samba cheuzi konze ngati ndio kazi uyende pano basa kuona bamuntu bayamba ukurangana cha kaoneka mbuno kamkaza bakukonka bakufu wakwatili then uyende kwa pepero papa waikana tu kwacha papa ufali misiti uyembekeza ti Mulungu akupase mwamuna uchokera kumwamba agwe tu pansi tuone ngoshuza taba si mudaliso uja ndikuchoka chabe panja ndiye pamene Mulungu sakupasirani bakazi ndifuna ukunikira chisisi chimozi chechili kuli ali Yesu anapera mu mountain ndio pepera kazi na mimi wakapepera kukomo ni pesa sapa tupanda fu tubepera na mimi na bakazi ve Mulungu suopusa mamenezi uzuona na zero sapa kanili hapa ni hapa okay cheti kambati Mulungu akupasa mkazi leo makwatira kulimbe bantu bese bayambana mchikwatira bali bonse bayambana 2 days from now mkazi wako akutana na simu so mungapige bonyeka so bati Mulungu chimkazi chemwe nalipasa iki ndiye mdaliso ndipo una kuti zeru zako siso konkoroka kuno bwino mudaliso nchani nikukururu kwa uchini hivi vila vasara ni vatu nzakupasa vesi msokurika kama kuti ivasara ni vatu ilipo vesi yamene kama kuti ni vatu bati system yetu seven sakuviteka ndiye yosiyana chani because ngati kama kuti motoka ni mudaliso ole wewe uziwa Yesu ulibe moto ende kumambozera mapaki na 24 cars pa garage wanamanga ground mapaki na wakoto so ukamba kuti Mulungu anaenda saka mudaliza mamozera iwe ukarupanyere nare roenda pale ilo kamba kuti motoka ni mudaliso vapos okay lekati jumbe uyu Paulo akamba kuti na David izingani anazikamba za mudaliso so tiende tuone David zo mwana kamba kuti mwimbo yake neba anakamba kuti ukakona mosquito net usuna rumiwe mosquito wadarisi Paulo akamba kuti uchimo wako kakurukidwa wadarisika nanga David akamba chani tiende kuli masalimu
Masalimo 32 verse yake ya 1 ikamba kuti odala muntu uyo wokululukidwa tchimo lake. Paulo akamba za kukululukidwa machimo, David akamba za kukululukidwa machimo. Uyimvera kanilya odala muntu wokululukidwa tchimo lake, wokululukidwa choyipa chache. Wodala muntu uyo Yehova samuwerengera mpulupulu zache. Ndimo mumzimu mwache mulibe chinyengo. Niza wakonzi mwe munikonga niberenga malemba kato ngatu anesi ulina mzimu wa dakona then ichiza kuyembekeza uzagwawo eka time ikafanya batikani yeni kuza yakuti niberenga Bible mumvera nomvera kuti niwodala muntu omwe ali na uchimo wakululukidwa, niwodala muntu amene Mulungu samuberengera mpulupulu zake. So inga tuchimo wako niwokululukidwa ziwa kuti ndiwodalisika ngankale uyenda pansi ulibe moto, ngankale ugona pa floor ulibe bed, ngankale ukudya kalembula everyday so ukudya nyama, but cheni kuza chakuti ziwa kuti ndiwe odalisika. Okay. Nari narakora mango kamba msokolele kuti hivi vintu vose ni fatu tinapasiwa viliko manje likatuwapasa vesi vantu waone kuti hivi vintu ni vatu manje zitetse kule muli Wakorinto chapter 3 First Corinthians chapter 3 chapter 3 tiambire pa vesi yake ya 16 yepe imbeka kwino tiambire pa vesi yake ya 16 ikamba kuti kodi simudziwa kuti muli kachisi wa Mulungu ndi kuti mzimu wa Mulungu agonera mwa inu? Kodi simudziwa kuti inu ndinu kachisi ndiponso mzimu wa Mulungu ugonera mwa inu? Then wena ngakamba return tumangire upstairs so that akafika azipeza pogona. Iwo ngamangire Mulungu upstairs mwaikana bed mamenewo kuti azipeza pogona. Ndimwe vantu vabwanji kazi. Mulungu akamba kuti inu ndinu kachisi ya Mulungu, mzimu wa Mulungu ugona mkati mwa inu. Verse 17 ikamba kuti ngati wina aononga kachisi wa Mulungu, ameneyo Mulungu adzamuononga, pakuti kachisi wa Mulungu ali opatulika, ameneyo ndi inu. Tobenga tuenda kucheche wakuza kuchusa chakuni, tuenda kucheche wakuza tinga tufuna wakezi mwamuna, wakwatile mwamuna, leta siti pana. Nga tufuna weze motoka, first salary yako, pamenu wangina nchito, leta kuno. Mapusa, banamba kuweza motoka. Mumu wapa zandrama, mulipi. Ukapezeka ombuwa, mapusa wakangi wanakuta introduce kuwanzao, changu misamanini, singakani. Ayi wanakuti nduwa wapa zandrama, zakuta, aoneke, wamiri lako. Niva boza. So kachisi wa Mulungu ndi inu tupirano mukati mwa muntu wamene ali kachisi la Mulungu. Pamene ndi kulalikira utenga wa Mulungu ndiye ali kumva utenga uyu ndiponso aenda akula pakuziwa Mulungu. So osana ni waboza nankani yakuti letani city kuno letani child bana tubadalise kuchetu kuno kiboza odalisika ni muntu omwe akuluka chimo wake. Nikati kusiriza vesi vintu vose vemuona hivi tinavipasiwa na Mungu. Verse 18 ikamba kuti muntu asadzinyenge yeka ngati wina ayesa kuti ali wanzeru mwa inu mtawi ino ya pansi pano. Muntu asazinabe maboza yeka kuzina masoboza mweka patawi ino pasi kora pansi pano. Mwewa kuna milani bambiri so wakuna mali bambiri waona monga iya hii letani chakuti iya inyamukani chakuti iya ichitani chakuti iboze vitu vifatu na baswa kudara nikalikuwele nganisiri sautenga pakuti okay titi zawa pasa time ya questions oza nziba zafunsa manjibanje tisirize ikalipofika zakupasa chance yofunsa question osa waringa time is Africa
So akamba kuti pakuti nzeru ya dziko lino lapansi ili yopusa kwa Mulungu. Muntu asazitambe boza yeka kuti chentungane letanika mfari letanika chani kutunya mukepa mpamuzi wa Mulungu ufunika wa mbuluka vara chawa wena kwa mfari wa vawa iti wena kwa sabisi wa mkaka ingatufuna uzuona za pamuzimu kabule mkaka wanga uzambisa mkaka kumezo iya kabule maegi ikani sote mkatu muyamia na ngie ifunika itatu wena kwa nyamula miara mtu mabadu kama wachini pempe muzina maboza sembe muziva kuti pomwe tiri kuramukura pano ni vintu va bwanji ava vantu vakutaira time ndiposa kupereka ndikuchiwonongeko sekukalimesera munhu wafuse kuti romba vabhose jataiva nene nikaribe kuziva kusamba mukaka nezonkara bwanji wamoyo venako pano penikamba sovakura moyo ingatiufuna kuti usafe mwamusanga leta sidi yambiri uziva moyo niwodhura ukaripira zambiri ndarama paguwa pa then uzakara na moyo wautani kupusa kwa mtundu wa bwanji kufika pa point yogura moyo sembe moyo maguliwa sembe wa president wabyo wango kufa sembe wakufa so bana ndrama sembe wamaenda walipiratu 10 years in advance wai barako wankara chewa kaona kwa sarazi 2 years ya kutangape aenda walipira futi 20 iwo mposa ndaro akanikuna mauti ikani sidi I pray premature death mfamili mwana sizankarako premature death ikamba chani sokole ikamba kuti kufa time mene Mungu anakupasa ikaibe kufika kuribe premature death chikanga nyerere Mungu amaziwa kuti akanyerere lukazafa kanyona amaziwa kuti akanyoni kafunika kufa naswa imbuzi yako jairi mkora ukafuna kuipaya inga time yako kufa ikalipo kwa udaba chembuzi ya soko time yako timbuzi ife iwe sufu na kuipaya udaba jabe ya dewa na vinyama msaka time yako tiife ya kwa nikali kuberenga hivi vitu ni vatu tinapaswa kudala so nipitiriza pakuti nzeru ya dziko lino lapansi iliyopusa kwa Mulungu pakuti kwalembedwa iye agwira anzeru mchenjero lao. Verse 20 ndiponso Ambuye azindikira zolingirira za anzeru kuti zili zopanda pache. Hali yensi we azichani wanzeru paziko lapansi kulube veraziwa ni vantu vabwanji vamene apakamba Paulo vamene ali kulemba utenga wote vambiri munavala makora because munaenda ku Bible college mwina degree mwina diploma mwina ma certificate mu theology munaenda ku state Mulungu kanisa cha Bible no bwino sure kuti ungaende ku school kwenda state Mulungu wabusa bangobona na PhD certificate ndina mbusa wanu lero nina PhD na graduate what a graduate ku state Mulungu ukasiriza chakuro we akufunza mu Bible college ndiye aika na signature so teacher Nyirenda go ye therefore and preach the gospel wapasa Yesu wampasa kabunzisi muntu sure akuste commission kwenda opunsa mawa Mungu Yesu ndiye anachituma tiligone so pa ukanyamuka karanikira utenga wa Mungu saa kutuma ingati sana kupasa utenga wa Mungu pokutuma akupasa cho endo na nikira kwa nazo wale kuna kila utenga wote niligone so nilichigonera ono sibanda nyamuka tie kama karanikira utenga nizabao zachana mbuya wa watu kama na kutuna mzee udabo cha network ya makukwi ngale kubelenga. Verse 21 chifukwa chache palibe umodzi adzitamanda mwa anthu pakuti zinthu zonse nzanu. Vera bese ine zozakira ndini hapa bali. Bible ikamba kuti pakuti kulibe wina aliyese pano paziko azadzitamanda kuti ine pano ine papa akamba kuti zinthu zonse ni zanu. Ambuye tipemberera hivi vintu akamba kuti yayi ni vanu. Ndikanikweze kwa verse ya Amos 21 chifukwa chache palibe umodzi adzitamanda mwa anthu pakuti zinthu zonse ni zanu. Ufuna magwaba nyamuka katiwa biyani ufuna kugula fridge mu nyumba pita kachite mapisi weke usevinge ndrama ukagula iyaye ufuna mpana
enda kasebenze. Ufuna kudya kachita bisi wewe kugule ungoste bwana. Situ zonse nakupasana ni zanu. Manja ambuya tiverengereni niziti zintu zazo kutiberenge Bible. Tsaverenga nayo mchizunguni hamusi. Ni viti vintu vatu pamene mwatipasa zintu zonse zanu. Verse 22. Ngati Paulo na Eve ni wami ngati mumufu. Kapena Apollos na Eve ni wami ngati mumufu. Kapena Kefas na Eve ni wami ngati mumufu. Kapena dziko lapansi milani ingati mulifuna. Kapena moyo uli pano dziko lapansi ni wanu ingati mufuna. Nichani china ngairovenga. Kapena imfa zose zili na imfa ilipo hapo. Ni abandani imfa. Ni yanu na Eve ngati muifuna. Kapena za makono anu ni zanu ngati muzifuna. Kapena zili mkudza kusogolo huku. Technology kana updated, improved every day. Ni yanu ingati muifuna. Zonse ndizanu. Nangabeba pembelela vipati. Manje wewe pembelela kwa makamba kuti ni vai. Iyo kuchoka turo. Kuchoka chini kupembelela vitu vomona pasi wako. I think this verse ifungwa pasa 40. In 1 Corinthians 3 verse yake 17 wenda down up to 23. Tiberenge mchizungu musokole. Ilete kuno. Ifuna ni iberenge bayipe. Tayambira pa verse ya 69. Verani nizaverenga pamono. Ichi ni chizungu Roma kuli watu kwa chizungu. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Niwambiri. That's why makamba kuti chakolo aliko bwino ama mwayeka moba akakolewa endogona kunyumba. Nanga mazibusa wewe walekira ku bantu 5000 baba mwisa logo kuchita defile catches wa Mungu. Verse 18. Let no man deceive himself. Musazina. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Ukaenda ukaistada Mulungu kusukuru kwa mene umaenda ko. Ungara chipo. Then sitienda kusukuru inatikanga yako Bible college huko. Sitikana na zero zokupunza mawo. Because kusukuru naenda kupunzira Yesu. Na choko wale ba Yesu na choko mapote. Verse 19. Tikamba nkani yakuti vintu vini vabandani vili pasikora baba. Mene wango zivuta bantu kupempere. For the wisdom of this world is foolishness with God. Ukaona muntu ali na PhD. Nichipuba chikuru kuli Mulungu. Because Mulungu wazi watu kulipe muntu angaende kukamufunzira ku school apunzisi wanadai. Yeta akamba kuti natuma mzimu wera kuti akupunziseni inu munizive ine. Then mzimu wera still ukurupirira tendo ukurupirira lecture ali ku Bible college ugamba ukupunzisana akumwesani poison na roko. Mukumwa masese amoka. Right basket. For it is written, he taketh the wise in their own craftiness. Verse 20 manje ndiye yabwera veti pemperera kungotaya time machita hivi mandongo. And again the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. 21. Therefore let no man glory in men, for all things are yours. Na foni ilianga enia ni pempere ya utaya time kupempere Ni chako nichosemero kuno pempere. Mulungu ni vingati vamene mwatipasa tipitirize kuberenga mchizungu pa. Whether Paul na muntu futi ni watu futi. Whether Apollos na Eve ni watu, or Cephas na Eve ni watu, or the world, or life. World, just imagine. Or the world, yeah. Nichani china ango futi. Life. Hii, unaomoyo ulipano, weti nina usukure. Ni watu. Or death. Pali hipa futi. Kafa futi, ni hatu futi.
mbera all things present akakamba kuti all things present including na mkazi wamene umaenda kutsenseni ku mountain kuenda kapempherera uko nikuza tivo tinavichitapo kudana palibe pindu usiza kupempherera ku mountain so apa kuoneka munga azavomera aendo kwatiriwa kwina then uyamba kwamba ti mulungu simuona satana akusebenzesa akamba kuti all things ni vani na ziko ni ratu nichani chinango imfa ni yatu nichani chinango kapu ya madrink ya milani ni yatu leka nimweko na kamba manile Alright. Voze bendo ni vani whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death all things present very corner all things to come very sakapera kusogoro all are yours. Why uvutikana ukashanga seed Kututengei. kuti uone mudariso. Why uvutikana ukashanga seed? Okay. Chomwe tena kufundisa kuti tizive tiona. Yeah. So tikaverenga futi nza kupasani verse ya buku ya Thessalonica nitamengena chizungu chiliko fast. Thessalonica 2 Thessalonica chapter 3 verse 6 to 10. Akamba kuti wamene saseveza asadi. Reka tiverenge muzogorei. Iliko bwino. 2 Thessalonica. 2 Thessalonica chapter 3. Tiambire pa verse yake ya 6. Verse ya 6 ikamba kuti vera kise amazibusa wana amene vanankana na ulesi vachitika mungani virema. Now we commend you brethren in the name of our Lord Jesus Christ that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorder. Aliyesa mtu ngata kutunza chinyengo chokapo akupereka kumuliro. And not after the tradition which he received of us. Not chinkalido chamine Paulo analekulalikira. Verse 7. For yourselves know how you ought to follow us. Mose umene mkuliko nkalira. For we behaved not ourselves disorderly among you. Chisazo chabwino ngati utenga tulalikira so. Utaona kuti abusa utenga umene valalikira. Umveka bwino. Abusa utenga umveka na sweet. Kuti muma unalikira bani. So ku Bible college. Uyu utenga i school yetu na ndese. Ni mzimu woyera. Uli gone so ikupozisa. Verse 80. Neither did we eat any man's bread, for not, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Hametira ikira utenga Paulo kama kuti stinajio ukatumbua kakwe kutuka kambe kuti sembe simine na mjiza katumbua semba na komoka ide penzo na ikira utenga Paulo kama kuti nizo sevenzeratu usiku na mzuba mayo niendo sevenza ngati mayo niendo radikira usiku na chitira tupisuweki na guratu boku janaje mayo ndalikira manye mazibusa bana amene mwapusika so munga mwana amene abadwa osakwima afuna kuenda ku diblo kapena kumwika mu incubator kuti akose balibe mphamvu zosebenza then ngati zosebenza Paulo abativutisa mazibusa bafuna seed bafuna ufali bafuna pastors basket iwo kama watu wenzo zosebenza tichite bwanji. Verse 9. Not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. So how do we follow the footprints of Paul? Is not to believe in people's money. Instead, we need to give money for us to preach what? Gospel. We don't need to get money from you for us to preach gospel. No. We put money for us to preach gospel. Very good. For even when we were with you, this we commended you, that if any who do not work, where sasebenza, neither should he eat. Okay, so ukaverenga 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 4, uona Paulo aenda ku Macedonia, Asia kamunyamata ka Timothy, akauza kuti Timothy na kusia pano. Pano pamenenda kusia usarole wina kupunzisa chinyengo. Umekenge sure kuti mawe yeye apunzisiwa pano. Ni amene yamene yafunika kuchapa nje kupunzisiwa. Haso ona Timothy anali igatulali kila vapoza so. Akoro okuuza kuti siyape uchiti. Unali kila vapoza. Iyo leo tikakuuza tu unali kila vapoza. Ukali uyenda ku polisi kupeleka ripoti. Instead ya kutembenuki uyenda ku polisi kupeleka ripoti.
wafunda muntu we akuuza kuti wasowa nkarapanso ukhuzire kuti pamene nasowa kusukule mbali venango anafunsa iyayi Bible inakamba kuti zanja lamene lipasa nilodalisika kuchira lamene lilandira. Blessed is the hand that giveth than the one which receiveth. Then ukaverenga Mark chapter 4 verse 34 ikamba kuti Jesus was teaching in parables. So we need to explain that. Tichi basulira bwa chotereje. Ndiye bajapeona kuti vantu vanga vamene vanatembenuka vapulumuka vangara kuzanjira kuti kuzanjira kuraiti uku kwa Mulungu. Venango vamene vakufa vangara kuzanjira kuti kumazere. Ve vakufa ni vati siva domina paranisa kuti nkosa nizika kuzanjira right, mbuzi nizika kuzanjira mazere. Kodi Mulungu alina manja ya left na right. Mulungu si muntu ni muzimu. So ukaona kama kuti zanjira lipasa ilo dalisi kuchira liandira. We alandira ndai. Sindise tiri pano tiribe chiri chose. Tinalibe tinali mu uchimo kezo okuva mu uchimo wetofika mu mukoso. Then yego dalisika atikururukira machimo yako. Sindiye zanjira right. Namirede kururukira uchimo. Then ise tetirangira daliso wokururukiko. Dise zanjira mazerera. Romba tinachiro wamira tidalisi. Kuli muntu anga chiro olemerero Mulungu. Aba bantu bali pano pazikora pansi banasiya banachira Mulungu olemerero. Naso ibakamba kuti ni wa Mulungu ni wa reverend. Ma Yesu paweka. Okay, kwina kugusa mbesesi. Apa ningaendeko ma questions. Vamene vafuna kufunsa ma questions, vafunse ma questions. Time ya pikamenti zayanga ma questions. Fusali funso yamene mufuna mufunse kuti tikutandizeni ndiponso mukule pakuziwa Mulungu. Question iliyonse mungafunse tingaranganeko apa in case pali ma questions paja. Paoneka palibe ma questions. Yeah, we are seeing you, Apostle Wisdom. I've seen your comment, Romans chapter 4, verse 4 to 7. Yeah, we appreciate. Vali wonso wamene vatikonka ndi kutitsatira pa Facebook platform yatu. Yeah, time yofunsa ma questions. Vamene tezitajuwa right kali kumasulira. Time yakuti mufunse ma questions. Then pewe tiyembekezera tili na bantu bali mukati muno omwe bangafune kufunsa ma questions. Ingati kuli audience wamene ali na question pa utengo omwe tinali kulalikira pano. Please, ni time yakuti mungafunse question.